We're just starting our last session, so we're nearly there. We're nearly at the finish line. Just waiting for a few to settle. Thank you. So it's my absolute privilege to welcome our panel to the stage. So we have Laura, Anna, Eva, and Bernat. The first thing I must say, though, is I think a round of applause for Laura, the newly elected incoming president of Euromontana. Very exciting news and congratulations. So we tasked these four people with being our active listeners for the workshops. So each of them have joined a workshop from yesterday and also from today. So over the series of the 3 days that we've been together, they've had 2 workshops each that they have looked after. And their role was very much to listen, to pick out those things that people were sharing which were of interest, things that maybe surprised you, the things that you thought were really pertinent, and the things, along with all of the other conversations, that will be woven into the final declaration that's the output of this conference, of our time together. So I'm going to ask all of you what your key kind of take-home messages were from those workshop sessions. Like I say, the things that really interested you or stood out. And Anna, the day before yesterday, I think it is now. Was it yesterday? It's all flown by so quickly. You were in the Mountain Products workshop. So what were the key messages there, the things that you were hearing from those open space sessions? Thank you. Yes, the first key message is that mountains can provide high-quality agricultural products due to the special and specific agroecological characteristic of these areas. For example, the quality of the soil, the presence of water, or the presence of a variation of temperature during the day or during the day and the night, contributing in the production of quality substances in these materials. And there are also local vegetable varieties and animal races that are a real important patrimony because they can provide special tastes, molecules with high qualities and value, with salutistic qualities. But mountains products, agricultural products, can't be competitive if you want to obtain quantity of these products. And these products have some problems regarding the competitiveness in the market. Which are the strategies we can adopt in order to increase the competitiveness of these products? The central objective is maximizing the profits. And to maximize the profits, you have to work on 2 aspects: cost reduction or price increase. There are no other options. And regarding price increase, there is a limit that is given by the market, and the mountain products can focus on improving the quality, quindi high quality products must be produced, and give visibility as much as possible to this quality and to the added value connected with these products. That means, for example, the specific aspects, the externalities, the positive externalities connected with this production, the fact that agriculture makes the landscape in mountains. This is something we, as a community, as a society, we have to pay in some way. So, from one side, high quality and
communication, a proper communication of this quality. And regarding cost reduction, we can work on reducing labor costs, which are higher in mountains rather than in plains, because mechanization is lower and in some places is not possible at all. And because the hour of labor necessary to produce agricultural products in mountains are greater than in plains. And from that point of view, a modification of the way the CAP recognizes subsidy would be very important. A modification in the first pillar, not recognizing and giving subsidies only based on the surface cultivated, but based also, and in particular for mountain agriculture activity, on the number of hours and people necessary to produce. Collaboration is another important point in order to reduce the costs, and is not so common in mountains, unfortunately, but where it's in place, it works. And innovation, it's important to be open to innovate the value chain, also in the agricultural value chains, also in the mountains. And also this is not so common. And it's necessary to concentrate on specificities, specific solutions from a technological point of view, and specific educational activities. That's all. Yeah, thank you. And I think those reflections also lead back to some of the other conversations that we've had here in the plenary as well. You know, that sense of high quality, of trying to reduce costs, of using innovation technology for that, but also very much about the need for maybe a different narrative that connects consumers in with the quality products and what the production of those products actually means in a mountain context. Thank you. I'm going to come to you next, Eva, because you're sort of the next bit of the food chain in a way, because you were sitting in on the workshop where they were looking at processing and how to encourage processing back into the mountains. I wonder if you could pass your mic over. Thank you. Bé, sí, el nostre taller tractava, la pregunta era relacionada amb com podríem reconduir indústria cap a la zona de muntanya. La veritat és que va ser molt interessant, una mica també lligat a totes les ponències que ja havíem tingut prèviament. Això de podem fer sobretot transformacions sobre productes o sobre les nostres especificitats. Vam veure, per exemple, l'exemple de Cadí, que era entorn a aquesta zona, com l'agrupació de les explotacions ramaderes fa que hi hagi una iniciativa històrica i en futur. I això són exemples de com podem realment mantenir aquesta petita transformació. Jo poder no parlaria de grans indústries, no sé si en el cas del Pirineu, això ja és una aportació meva, no sé si les veig massa, però sí que el que vam parlar amb els tallers precisament és basat en la llana, per exemple. Són productes que tenen un valor, que els tenim i que estan completament denostats. Actualment són residus. Per tant, com reconduir i refer les cadenes de valor. El que vam coincidir, a més de la llana, es va parlar de la fusta, es va parlar també dels productes agroalimentaris, ens toquem uns tallers amb els altres, dels productes agroalimentaris. Com fem coses que sabíem que hi havia el coneixement, no fa pas gaire, però que s'ha perdut completament. I com podem ajudar a que aquests valors, aquesta cadena de valor es quedin al territori. I de les discussions, el que jo vaig veure i de les presentacions, el tema de la cooperació és clau. No és que no hi hagi iniciatives, n'hi ha d'iniciatives, però no estan connectades, no estan reforçades, no podem pujar a una escala una mica més potent realment econòmica,
el tema que tota transformació o tota indústria hem de buscar que tingui una implicació en el territori, realment a nivell social, a nivell ambiental, o sigui que tingui una responsabilitat sobre aquest territori també, i com atraure els joves, que també és un altre dels temes que ja havia sortit, com atraure els joves perquè vinguin i es quedin en aquestes noves transformacions. També vam parlar de la bicicleta, inclús ens van parlar de bicicletes de fusta. O sigui, hi ha innovacions, hi ha possibles innovacions que necessiten del recolzament i sobretot del que es va parlar és això, com connectar amb altres iniciatives que estan per reforçar-se i fer-les més sòlides. Jo ho deixaria així, segur que em deixo moltes coses, ja em perdonareu, perquè clar, eren moltes taules, però una mica el que vaig sentir a les conclusions era en aquesta línia. Thank you. And I think kind of the interesting comparisons between those two workshops were the mentions of collaboration a lot and the need for collaboration, but also that need for innovation as well, but in some ways kind of the quite small scale innovation, but also that larger innovation. Which brings me to you, Bernat, because you were in the workshops that were looking at digitalization, and I would imagine that innovation came up as an area in there. Sí, jo vaig estar a la taula de com aprofitar la digitalització, que és una d'aquestes indústries que sempre es diu que pot implantar-se, té el potencial d'implantar-se en zones de muntanya. No es va parlar d'això, però van sortir 4 taules. Una era sobre la participació pública via digital, una altra parlava de la intel·ligència artificial a les muntanyes, l'altra taula anava sobre compartir plataformes de coneixement i finalment una altra anava directament a la pregunta de com la digitalització pot enfortir les comunitats de muntanya. 3 d'aquestes, totes excepte la d'intel·ligència artificial, van acabar donant missatges molt comuns. La majoria de les coses que diré són per aquestes 3 i la intel·ligència artificial la deixaré una miqueta per després, o diré 4 coses que no comparteix tant amb aquestes altres 3 taules, suposo perquè, connectant amb el que va dir el Genís el primer dia, en la intel·ligència artificial estem encara en aquesta primera fase que ell deia de tonteries, però que encara no sabem per què pot servir. Una cosa que va ser molt comuna en les 3 taules és que sí, que la digitalització és imparable, diguéssim, és necessària, però tots feien un esforç molt gran, o van sortir moltes coses, respecte a la connexió amb la població. Que jo entenc com que el perill de despersonalitzar via digital, perquè via digitalització pots perdre aquest contacte personal que tens amb les persones i pots accedir a altres tipus d'informació, però hi ha un perill de despersonalització. Aleshores es va parlar molt de la necessitat de connectar amb la població, de la necessitat que les iniciatives tinguessin, es va dir ambaixadors, es va dir brokers, es va dir líders, però algú que connectés el promotor de la digitalització, sigui el que sigui el que guarda les dades o el que li interessa el tema que sigui, i la població, que hi ha gent que connectés directament al món digital o que connectés fàcilment el món digital amb el local. També relacionat amb això, ja us dic, tot va voltar molt a conèixer a la connexió amb la població. Es va parlar molt de que si s'havien de fer servir eines digitals, una cosa imprescindible era conèixer la població. Havies de saber amb qui t'adreçaves. Cada població té diferents marcs mentals, diferents narratives, diferents maneres de veure el món, encara que coexisteixin, i després tens diferents edats. I per tant, per cadascun d'aquests sectors o segments de la població, segurament les eines a utilitzar han de ser diferents. I l'educació, també, l'educació en el sentit de l'entrenament, per utilitzar una plataforma o una altra, ha de ser diferent. I això també ho enllaço en el conèixer la població i que hi hagi interacció personal amb la població. Es va parlar, evidentment, d'aquestes diferents eines, de diferents plataformes. Va portar també en alguna de les taules a parlar d'educació, de la necessitat de tenir una educació digital i també d'experteses. I aquí sí que en la taula de la intel·ligència artificial
es va parlar que necessites gent molt formada per utilitzar la intel·ligència artificial en muntanya. També van proposar, i suposo que hi ha algun cartell per allà, que Euromontana tingués un grup de treball sobre la intel·ligència artificial, o sigui que aquí ho deixo. I finalment, i també lligat, es va parlar de codisseny, d'aproximacions top-down, bottom-up, per contestar les diferents preguntes que els diferents col·lectius podien tenir i que es podrien contestar amb aproximacions o amb eines digitals. I també enllaçat amb el que es va dir el primer dia, de confiança entre, això per exemple, en la taula de compartir coneixement en diferents plataformes, es va parlar que calia construir una confiança entre els diferents sectors, els diferents participants en aquesta plataforma d'intercanvi de coneixement, però també de confiança amb qui té les teves dades. Es va parlar de privacitat de dades també. Quan preguntes a la població poden ser diferents països, no saps si les teves dades estan en un servidor d'Amazon als Estats Units o si estan en un servidor del Centre de Supercomputació de Catalunya. Llavors, aquesta confiança que cal construir també es va dir que és una cosa que segurament portaria molt de temps. I em sembla que també, perdoneu si em deixo alguna cosa, però crec que més o menys la cosa va anar per aquí. Thank you very much. It sounds like they were very wide-ranging conversations that just with a few tables you covered lots of areas. Sí. En aquesta... Ahir va ser molt genèric i molt compartit en els missatges. Thank you. And I think the link again between what we're talking about, digitalization and collaboration, and that need to build trust to make both of those processes work. Thank you. Laura, you had the workshop on entrepreneurship, which feels a little like it also fits in with the other three workshops that we've heard about. So what were the key messages for you, and have what our other three panelists said kind of resonated with what you heard? Pues bueno, a nosotros nos tocaba encontrar a aquellos que lleven a cabo todos estos proyectos que estaban en las otras mesas. Y hubo cuestiones sobre todo que salieron a la luz en el tema de la colaboración público-privada para captar ese interés, esa inquietud. Por supuesto salió el tema de las mujeres, porque el emprendimiento es una cosa, el emprendimiento así en genérico, y luego el emprendimiento de mujer, y luego el emprendimiento en montaña. Con lo cual hay que tener un tratamiento específico para cada persona según su casuística, para que desde luego sea un plan exitoso. También se habló mucho de la necesidad de inspirar, de tener ejemplos, de tener modelos, de que haya una comunicación fluida, que haya redes, porque lo que nos lleva ese aislamiento de las zonas de montaña también genera esa soledad, ese sentimiento de ser un bicho raro, de ser el único que toma esta decisión en mi entorno. Entonces hay que impulsar esas redes, esos apoyos, y ya no solamente económicos, que yo creo que prácticamente muchas instituciones y de muchos niveles dan dinero. Además, con el tema de los Next Generation creo que hemos vivido un momento de mucha bonanza económica, pero también estamos hablando de un apoyo más personalizado y a lo mejor a otros niveles también de apoyo psicológico, de mentorización. Se habló de hacer Erasmus, de retener el talento y también de la economía social, de ese emprendimiento social, porque también tiene que ser algo que sea beneficioso para la comunidad y desde luego puede ser también algo que revierta en esa satisfacción que es necesaria, además de tener un beneficio económico que es crucial para que los proyectos salgan adelante.
y también mucho diálogo entre instituciones. Ese es un tema que yo creo que no va a ser novedad, el que haya mucho diálogo, porque hay veces que son pequeñas dificultades las que impiden que un proyecto salga adelante y que podrían solucionarse con levantar un teléfono y tener una conversación para que realmente haya una comprensión. Así que las diferentes tablas que tuvimos también fue una manera de conocer diferentes realidades de diferentes territorios y cómo acometen el tema del emprendimiento. Y en nuestro taller lo que también hubo es una renuncia de la idea, porque éramos muchas ideas y al final decidieron agruparse, con lo cual yo creo que eso también habla de que no solo estamos hablando de cooperación, sino que cuando toca hacerlo realmente lo llevamos a la práctica. Thank you very much. And I think for me, one of the interesting things right at the beginning that the tables were separating out different types of entrepreneurs, because I think it can be very easy to use the word entrepreneurship without realizing that actually you're talking about lots and lots of different types of people that need different types of support. And as well, again, going back to that, narrative, having that storytelling process of being able to share the amazing things these innovators and entrepreneurs are developing and coming up with in mountain regions, and oiling the process for them. I'm going to quickly reach out to the audience and see if anyone has anything that they would like to add from the workshops that they feel our active listeners may have missed, because they can't listen to everything all at once. So if there's anything you would like to add, wave at me now. If not, we will move on to the next round of workshops. Brilliant. It looks like the four of you have done such a good job that you've managed to capture everything. With our second round of workshops, was yesterday and this morning, we were looking more at the environmental and social issues from mountain regions, but the ones that are just really strongly linked with a healthy and sustainable economy, which is what we've been talking about. Eva, you had the workshop on sustainable tourism, but it was about rethinking tourism, rethinking sustainable tourism, rather than looking at what was already there and continuing that. What were your highlights? Bé, realment he de dir que m'han tocat dos tallers molt interessants, perquè realment, clar, les muntanyes han viscut aquests darrers anys precisament del turisme, no? I d'un turisme de neu. D'un turisme de neu que, com tots sabem i veiem, cada vegada és un fenomen més infreqüent i permaneix menys en el temps per qüestions del canvi climàtic. Per tant, fa falta repensar-ho. I jo crec que les 3 o 4 taules que han sortit realment han estat molt bé amb aquesta dinàmica de pensar. Altres orientacions, sabent que és molt difícil, que això pren molt temps, això a tot arreu, a totes les taules, es deia, el temps, això requereix molt temps, com podem accelerar, que el problema el tenim molt gros. Un concepte nou que ha estat portat aquí, potser nou per mi, però és parlar de turisme regeneratiu. Es parla de turisme circular, de turisme sostenible. La proposta que ens feia aquesta taula era ja deixar de parlar de sostenible i parlar de regeneratiu. I què inclou, a més dels conceptes de sostenibilitat que ja anem treballant? Inclou precisament veure com pot ser un factor l'activitat turística a la muntanya per canviar la vida, per canviar els hàbits a temes més de transició, de la transició ecològica que necessitem. Per la gent que marxa. O sigui, he entès, aquí hi ha els especialistes, com deia era un dels temes més interessants, però jo crec que està molt bé escoltar això també
amb la sessió que hem tingut aquest matí, no? És el turisme on tenim la connexió real entre urbà i rural. Com fem que quan se'n vagin apreciïn molt més això, no? Ens deixin valor, però el valor que els hi portem nosaltres també és un valor interessant per millorar el planeta, per millorar el que necessitem la nostra societat. Per tant, bueno, si en voleu més, aquí a la sala n'hi ha més especialistes, per tant podreu parlar amb ells encara abans de finalitzar la sessió. També s'ha parlat ja de com acompanyar les estacions d'esquí, com fer aquesta transformació. Bé, s'ha dit que es compta amb les autoritats, moltes vegades la decisió està en les autoritats locals, però que s'ha d'obrir també aquest debat i aquesta necessitat de treballar conjuntament, per exemple, amb la gent que té segones residències a les zones, perquè canviarà tot i ells també seran uns dels afectats. Com incloure millor en aquest procés de canvi que necessitem altres stakeholders que normalment no hi pensem en els locals, però hi ha un ús d'aquest nostre territori i uns interessos també aquí darrere. El que dèiem és que, clar, per poder acompanyar bé aquesta transició a les zones d'esquí necessitem dades també. Un altre dels temes, jo crec que això també ha sortit, parlant del Big Data, com tenir dades a nivell local que ajudin realment a saber quines són les possibles alternatives, com tenir aquest pla d'alternatives i com ajudar també les inversions vagin cap a aquest nou pla de transició. I tot això fer-ho ràpid, això era el problema, la gran barrera que tenim, és com els fons europeus ens poden ajudar també a fer aquest canvi el més ràpid possible socialment i un acompanyament tant social com de polític, que qui té la decisió. Més temes que han sortit. Com portar aquesta directiva que parla del camp o de les explotacions a la taula, com la gastronomia, i aquí ho sabem molt bé, jo crec que aquí a Catalunya és especialment, com la gent que ens visita aprecia els productes bons, aprecia una bona gastronomia. Ahir va ser fantàstic el sopar, per tant, suposo que tothom està d'acord. Com això pot ser un atractiu. Però un atractiu, el que plantejava la persona de Romania, que venia amb aquesta idea i realment ens l'ha fet transmetre d'una manera interessant, a les petites explotacions. Com això pot servir perquè les petites explotacions també treguin un valor afegit als seus productes i al mateix temps es vegi revaloritzat el seu treball. Les petites explotacions de muntanya. I això són, clar, s'ha de certificar, com productes de muntanya, hi ha d'haver unes garanties. També les explotacions han de fer un pas endavant, no és una activitat habitual, com rebre petits grups a la seva explotació, on puguin fer els tasts, on puguin menjar. Bé, jo crec que són formació, associació entre totes aquestes entitats, són temes que preocupaven per poder implantar tot això. Més temes, és que hem parlat de moltes coses, si m'estenc em fas un senyal. També hi havia la preocupació, com deia, per les dades, per l'avaluació, com podem tenir indicadors, qüestionaris de percepció, per saber realment com la gent està vivint això i poder, a partir de l'anàlisi de totes aquestes dades, recolzar i anar més de pressa en les decisions cap a la transició ecològica i proposar noves coses per aquest turisme, que en realitat jo crec que és una cosa important, que el veiem com aquesta connexió d'un món de fora que ve a veure'ns i que nosaltres també podem aportar. Thank you. It sounds like some of the entrepreneurs that Laura was talking about in her workshop were actually sitting in your workshop and coming up with some really creative ideas about how to add value to the tourism products that are already there, diversify the existing ones that maybe need a change.
but I'm also really enjoying that sense of looking at regenerative tourism rather than just sustainable tourism, and that being a growing niche that mountain areas could really tap into. Thank you. Bernat, I had the pleasure of being in the ecosystem services workshop with you. Again, it was quite a broad-ranging conversation. Your key highlights? Val. Aquí hem tingut 3 taules. Una anava al voltant d'organitzar trobades entre fire farmers, o sigui, pastors que utilitzen la ramaderia per prevenir, per reduir el risc d'incendi. Una altra taula ha versat sobre l'ús intel·ligent de les taxes per promoure productes quilòmetre zero. I la tercera era sobre, una mica filosòfic, sobre el valor i el preu dels serveis ecosistèmics. I començo amb aquest tercer, perquè l'Eva acaba de dir que la gent que ve a la muntanya o que va a la muntanya i després torna, que entengui el valor de les muntanyes. I d'aquí s'ha parlat de que el que normalment els governs compensen o paguen són els preus d'aquest servei ecosistèmic, és el cost. Quant costa tenir un ramat per reduir el risc d'incendi, però el valor normalment és molt més alt que el cost. Hi ha moltes maneres de quantificar els valors, més enllà dels costos, i en aquesta taula s'ha parlat de que caldria segurament parlar del valor i no del preu o del cost del servei ecosistèmic. Evidentment, això, el valor sempre serà més alt que el cost, perquè el valor inclou coses que són difícils de quantificar i, per tant, una de les recomanacions que ha sortit d'aquesta taula és que s'ha de definir d'una manera estandarditzada com quantificar el valor més enllà del cost. El cost sí que es pot quantificar. Us poso un exemple. Nosaltres podem quantificar el preu o el cost de mantenir un bosc pel preu que tindria la fusta si la venguéssim. Però el valor de tenir un bosc allà va molt més enllà del cost d'aquesta fusta, pel manteniment per la prevenció de l'erosió, per exemple, per netejar aire, etc. Els serveis ecosistèmics que donen els boscos. Si tenim una manera de monetitzar això, aquest valor serà molt més enllà que el cost de la fusta en el mercat. I moltes vegades les compensacions estan més centrades en el cost, en aquest càlcul del cost, que no pas en el del valor, que no hi ha un sistema estandarditzat i comú i acceptat per calcular aquest valor. I llavors s'ha dit una cosa, aquí hem coincidit una miqueta amb el que es va dir ahir, en el que caldria agrupar els diferents sectors de la població per definir aquesta definició, si em permeteu, del valor, de com valorar els serveis ecosistèmics. Les converses d'avui han sigut molt més, ahir eren una mica més filosòfiques, més globals, avui han anat una miqueta més a la idea. També s'ha parlat, i em sembla que abans m'ho he deixat, també s'ha parlat molt de la importància de la comunicació entre els diferents actors. Ho he comentat amb les plataformes, però també en el cas, per exemple, de la taula dels pastors antifoc, diguéssim, també s'ha parlat molt que caldria fer un mapa d'actors en 2 nivells, en 2 dimensions, entre els diferents pastors que fan aquestes pràctiques per reduir el risc d'incendi, però també a una altra dimensió, que és els diferents estaments públics que poden ajudar a compensar o a facilitar que els serveis ecosistèmics que proveeixen aquests pastors siguin compensats d'una manera justa. Fer aquest mapa d'actors per regions, etc. i facilitar la comunicació tant a nivell institucional, a diferents nivells, que pot ser municipal, regional, nacional, europeu, però també la comunicació entre els diferents actors. S'ha parlat de fer trobades entre els diferents pastors, etc. Han sortit els diners, evidentment, per tot això calen diners. I en el cas, que és l'únic que em falta, em sembla, sí que és el de l'ús intel·ligent de les taxes per promoure aquests productes, s'ha anat molt a la idea aquí, s'ha anat molt a fer recomanacions, tipus
les ajudes econòmiques amb un voucher pels locals per consumir productes locals, per facilitar aquells productes que normalment tenen un cost més elevat, doncs que siguin per facilitar-ne la compra, reducció de les tasques. S'ha parlat de que no té massa sentit que l'agricultura o el pastoralisme estigui subvencionat però després hagin de pagar moltes taxes, no? És com fer moure els diners amunt i avall, no? Aquí m'ha vingut que podríem començar a parlar de smart policy o, bueno, no m'ho invento, però vull dir que no té massa sentit fer moure diners amunt i avall si al final la idea és que el cost pel productor sigui menor. També s'ha recomanat de mirar la CAP i de fer acords d'importació, exportació, mirar aquest tipus de coses. Jo diria que estic una miqueta més desorganitzat, però no m'he deixat res. You are very well organised. Thank you. I think there's something interesting there about how people were surfacing the things they wanted to talk about, and we had a table that was actually trying to understand what we mean when we say valuing ecosystems. You know, a table that was talking about the importance of bringing stakeholders together from across the EU to help advance the conversations and the process. And then the final table actually talking about financial incentives to make it happen. So there was a really nice movement through the three tables that was really interesting. Thank you very much. I'm going to come to Anna next. So you were in the workshop where they were looking at vibrant mountain areas, but kind of asked themselves the question, is that just about access to services or something else? What did they conclude? The main message or the main words emerged during the two sessions of this workshop are community, the value of the community, and of the roots of to be proud to be part of a special community that lives in a special place. The second message is the importance of local level institutions. So it's something emerged also in the workshop regarding agricultural products. Local institutions are crucial for creating the right condition to harmonize processes in these small communities. And the third word, again, is collaboration. So the ingredients of the receipts are more or less the same. That's the point. And of course, in mountains, demographic aspects are against all the possibilities to support local communities. And under a certain level, it's not possible to provide services at all to people, and so it becomes really difficult to live there, and it's a special choice that only some few people can do or is available to do. But in those communities where the number of people living is not so low, there is a novelty from my point of view, from my personal observatory, in place at least since for 30 years, because I'm working on mountain issues from a long time, and that now there are skilled young people interested in coming back, and there was a very interesting testimony yesterday regarding that, or deciding to rest, or deciding to move from the cities to the mountains. And they are very important because they have the necessary tools to promote
innovation, again, innovation. Innovation in methods and in tools to be used, because the innovation means this, and probably when we speak about mountains, innovation is something special to be well defined, and it's something different from the innovation we think when we have in mind the big cities and so on. So, a great opportunity for mountain areas that emerged very clearly, because, for example, from another testimony from Greece, we had the clear demonstration that with a lot of energy, of course, a vision, creativity, a great love for your country, you can move a lot of things, even if it's not easy, and you can organize how to provide services to the rest of the community. So the message is that it's important to have in the small communities some agents of development, animators, people which are able to build up a specific vision together with the community, of course, and to guide in new directions processes. If this happens, in short time, change happens. And but these animators has to be there, not to be professionals. Sorry for that, but I have to underline this aspect. Not professionals coming from the big cities to the small villages to animate focus group and so on, and then going back to the big cities. Otherwise, in this case, nothing happens at the local level. So it's important to try to activate educational proposals aimed at giving these tools to locals, young people, and to give them the possibility to upgrade their professionality, because yesterday was underlined in one of the testimony that they feel the necessity to receive informations and new skills to be updated because they are far from everything. This is the point. But again, today we can trust on digital tools, and so the future can be really different. It's only, in brackets, of course, a matter of organization. Thank you. Thank you. And it feels like the topic of that workshop, actually a lot of the other workshop outputs feed into that as well, looking at how we make mountain areas more vibrant. But interesting again that collaboration and innovation have come to the fore, but very much in a context of giving communities the agency themselves to be looking and developing those new ways of doing things. So thank you, really interesting. And then finally, Laura, it's sort of in a way, a bit of a subset of Anna's group. You were looking specifically at access to housing and access to land. Sí, realmente nosotros solamente nos hemos centrado en el acceso a la vivienda porque son las cuestiones que han surgido hoy en el taller, y han salido un par de ideas, una centrada específicamente en la dificultad de acceso a la vivienda en las zonas tensionadas por cuestiones turísticas, en especial por las estaciones de esquí, por el deporte de invierno. Y la otra ha sido pues sobre las limitaciones que hay a nivel legislativo en la planificación urbanística, que hacen que sea más complicado el hacer unas remodelaciones de antiguas casas que eran pues muy grandes para familias muy numerosas, para usos
agrícolas y que a día de hoy pues, resultan excesivamente grandes y la legislación no tiene la flexibilidad necesaria para dar respuesta a los usos actuales. Para la primera cuestión sobre las zonas turísticas, hablábamos que se parece mucho a la realidad de las ciudades y que podría ser también una manera de acercar la comprensión por un problema compartido. Aunque hay peculiaridades, como es el tema de la masa crítica que hay en las zonas de montaña y que también responde a un uso temporal, pues que los trabajadores quizá no están todo el tiempo viviendo porque tampoco la actividad de trabajo se mantiene durante todo el año. Entonces, para solucionar esta situación, el planteamiento es hacer una presión a nivel europeo para que el tema de la vivienda esté en la agenda y que no sea solamente una cuestión de las agendas rurales, sino también la agenda de montaña. Tiene que haber unos apoyos específicos para responder a las necesidades, pero también un mediador. No solamente nos quedamos en el aspecto económico. Tienen que haber apoyos a la renovación, pero también un apoyo externo para llevar a cabo todo ese proceso, porque es un largo proceso, es costoso y al final eso revierte en el bienestar de las comunidades. No podemos olvidar que las luces en las ventanas pues, nos dan una visión muy diferente de lo que es un municipio a que todo esté cerrado, bajadas las persianas y parezca un pueblo fantasma. Volvemos al tema de los datos, esos datos que tenemos que tener de cuál es el parque de vivienda, el uso que se da a esas viviendas, la disponibilidad que podríamos tener de ellas. Está claro que las viviendas, la gran mayoría son privadas, pero el que se conozca el parque de viviendas tampoco creo que afecte. Los propietarios son muy difíciles de persuadir. Esto es una labor muy costosa y parece ser que va a haber un comisario específico de vivienda, pero desde luego que hay que presentarle unos datos que sean irrebatibles, más allá de la inteligencia artificial que nos ayude en la medida de las posibilidades, pero esos datos para poder reforzar el mensaje de la necesidad de que exista una estrategia como tal. En la otra cuestión que hemos trabajado sobre la normativa urbanística, pues creemos que es crucial el uso del rural proofing para que esa normativa se adapte realmente a la realidad rural y para ello pues hemos vuelto a tratar otros temas que han salido en anteriores ocasiones, como es la cooperación, el evitar los egos en los proyectos, el presupuesto, una aproximación de abajo arriba, educación, porque muchas veces hay un desconocimiento de los mecanismos que existen por parte de las personas responsables de hacer los pliegos, de hacer las bases, y eso al final, si se les facilita esa información, seguramente serán mucho más proactivos, más accesibles para implementar estos cambios. También unos objetivos concretos y que sean únicos y que todos vayamos hacia ellos, y desde luego la comunicación. Creo que además ayer en la sesión de microabierto quedó muy claro que el tema de la comunicación hace tirar por tierra y fracasar a algunos proyectos muy interesantes, y desde luego que hay que trabajar en ese aspecto. Thank you, Laura. Really interesting again there, I think, looking at it in a stage process of the importance of mapping to understand what's available, exploring that existing stock,
looking at ways of adapting and modifying it potentially for different uses in mountain areas, but absolutely key getting everybody on the same page, working together to make the changes happen that are needed. Thank you. I think it's, from your active listening, there has been so many different topics that have been explored in so many different ways. So exciting to see how this now feeds into the declaration. So I'd like to invite Laura and Bernat to stay on the stage and invite Blondine to come and join. Meanwhile, a fantastic round of applause for our panelists. Thank you, Anna and Eva. Thank you. Laura, can we have you back? Oh, good, good, good. I'm slightly worried for a moment then. They may have scared you off. Entirely up to you. People can guess. Thank you. So we've just listened to these amazing outputs from the workshops that all of our participants have been involved in, and the richness of the conversations and the ideas that have been put forward from those workshop spaces. And the idea of the convention of bringing everyone together was not just to learn and listen to each other, not just to network, but actually to create a product from the convention, the product which is the declaration. And so the richness and depth of those workshop conversations are the elements that are going to co-create that declaration, that are going to feed into it. So I'd like to explore that a little bit with all of you. Laura, having had one of those active listening roles, so you've been aware of many of those conversations that have been happening. What vision of mountain economies do you see emerging for the specific declaration from this event? Desde mi punto de vista, yo creo que la economía que está surgiendo y que está quedando muy clara es una economía mucho más innovadora, más plural y una economía mucho más resiliente. Y yo creo que también una visión como más clara de las necesidades que tiene la montaña y que la montaña es un lugar para vivir. No es un lugar en el que me hago una fotografía, es un lugar donde quiero vivir, tengo un proyecto vital y en el que quiero llevar a cabo un futuro. Y además no solamente lo veo como algo para mi proyecto personal, sino también que implica a una comunidad, a un paisaje. Y eso es también un legado. Thank you very much. Blondine, I'm going to come to you. What policy recommendations have surfaced from these conversations that that you feel are going to really feed into this declaration and that resonate with the EU policy agenda? Well, this was meant to be a real co-construction process. So we're, well, I will let Bernat comment also on our next step, but this is really meant to be also really fed by the workshops indeed that we have had the last days. And well, we need of course to refine the messages that we have had from the workshops. We have the chance to have really great moderators in our interactive sessions, and also great participants who made efforts in putting all their inputs digitally, which means that we do already have some insights on what you were working on during the sessions, and that is very useful for us to try to have at least the first ideas on what could be the final declaration of Puigcerdà.
So first, maybe, well, we will need to refine and also to see how that could attach to different levels of governance. We do have the EU agenda on the one side, but of course some declarations and some recommendations will be more addressed at the regional level or the member state level. So we'll need to also a bit refine on this. But maybe on agriculture, interesting recommendations that we have heard and we have seen also in the digital reporting forums. Encouraging more coherence of labels and certifications. So if I understood well the message from participants, having one unique mounting label at member state level, and here probably we can do more as well on the implementation of the optional quality term regulation that we have at EU level. Providing more funding for promotion of mountain products. Here we also have a promotion policy that should be aligned in this direction and should be also a bit more focused on the mountain aspects. Making mountain products cheaper than international products and pushing for food justice using tax systems. I think that this is something very interesting that we have listened to, if I'm not wrong, in workshop 6. Revising public procurement rules in the member states and in the regions. I think this is of tremendous importance, of course. At EU level, this could also probably feed our discussions on sustainable food systems, so this is something we can keep in mind. Of course, the Common Agriculture Policy, we will have to go a bit deeper into the recommendations from the workshops, but the EU agenda is very much aligned with this. And then something quite precise that we have had, but I think it's extremely interesting, is creating a network on fire farming practices and invest on the International Year of Pastoralism in 2026 to explore the links between pastoralism and climate risk mitigation. That was a very concrete and precise recommendation, I believe, from this morning. So I think it was something great maybe that we can take also in the declaration. Then just a few comments on maybe tourism and climate change. Creating a European transition fund for the mountains, if I understand well the idea, and also I know that some of my colleagues were involved in this table. The goal would be to create a fund a bit like the one that exists for former mining areas, but really to say that mountains so far, they do have, well, some of them a big part of their GDP that is based on winter tourism, and that if we want to transition also in a sustainable way, also socially speaking, we would need proper funding to accompany a bit this transition. Of course, also cohesion policy support for this transition, business development, and so on. Invest in regenerative tourism was also one of the, I think, the recommendations that we have had this morning. Could be interesting. Then on industry, circular economy, a lot of recommendations we have had on wool and wood. And here again on maybe rules at regional and member state level on the construction sector to try to make sure that the buildings, at least that are funded by public authorities, can use local sustainable raw materials, and that would be something quite important. At the same time, at EU level, we know that we are expecting a new Circular Economy Act, so probably some of the messages from here can be taken as well to this agenda. Tax incentives, I think, was also mentioned. On housing, I'm not going to repeat what was just explained by Laura because we had many details. What is very interesting, and I remember at the beginning when we were speaking of the agenda of this convention, we were thinking that housing was maybe only a very local or regional issue. And since, well, a couple of weeks now, we understood that at EU level, the topic seems to be a bit more heard and a bit more on the table. We understood that probably we'll have also a European strategy for housing. So in the end, we're also extremely happy that we can bring those messages on the table. And then, of course, lots of things on digitalization, on public-private partnerships, social, environment, and communities. But that is, of course, a lot. And again, we need to, I think, digest a bit the content that we have had from the workshop, but it resonates very much with the priorities that we hear at EU level. I think there's been such a richness from those workshops, and they covered so many different areas. It will take a while to be working through those and understanding them. But Bernat, we've heard a little bit there about the surfacing vision and also about some of the possible policy recommendations or actions. But what are the next steps
for the declaration itself, for the Puigcerdà declaration? Well, the next steps are very short. Not easy, but short. So we ask you to give us a month to digest all this information and put it in an easy and readable way so we can finish the final declaration that we will share. Of course, it will be in the webpage and we will share with all of you. And we are also planning to, well, some of you already know, but we are also planning to have an event on December the 11th, which is the International Day of the Mountains in Brussels, where we can invite EU parliamentarians, commissioners, and people that might be interested on listening to us. That will probably in the offices of the Catalan government, and of course, well, we'll update all of you. But we will be happy to share this in Brussels in person with the ones who we want to send this message at the European level. So of course you are all invited to come, as long as there's space. But that's basically the next steps. Yeah. Brilliant. Thank you very much to all three of you. A lovely round of applause for our final panel. Thank you. Energy saving. So just a few words to say thank you very much to Bernat for being our host in this occasion in the Mountain Convention. Tell thank you very much to the Generalitat de Catalunya for welcoming us to Puigcerdà, of course, and say thank you to the staff of Euromontana that has done a very great job, to the moderators, the translators, and everybody, because the people that is in the backstage are crucial for that everybody seems that no one is working and everything is going really smooth. And I hope to meet you in the next convention. It's expected to be 2 years after with the European Year of Pastoralism. That will be the topic this time, and thank you very much for having so nice time in this convention, and I hope to meet you soon. Thank you very much, Laura. Thank you. No sé per què abans he parlat en anglès. Ho sento, jo també haig de dir uns quants agraïments perquè la Laura m'ha agraït una cosa a mi que no m'ha d'agrair. Vull agrair primer, evidentment, a tots els que heu vingut, els que heu fet confiança en venir i participar en això. Vull agrair també a Euromontana, al secretariat, al comitè de directors i a l'Assemblea General per aprovar que féssim aquest esdeveniment a Catalunya, quan fa vora 3 anys vam començar a parlar-ne i després vam fer la presentació a la candidatura oficial a Sila. També per acceptar aquest format que entenc que ha sigut una mica diferent, en el que volíem maximitzar la participació a través d'aquests workshops. Jo no sé si vosaltres penseu que ha sigut exitós o no, per mi ha sigut un èxit, que hi hagués tant espai per discutir. Era un experiment. Vosaltres heu sigut els conillets d'Índies i jo estic content. Espero que realment hagi anat bé i que estigueu contents d'haver tingut un espai perquè les vostres veus puguin acabar en aquesta declaració de Puigcerdà a través de tot això que hem fet. També vull agrair a l'equip del CREAF que ha vingut aquí, a la Imada, a l'Anaïs, a l'Ester i al Joan, per haver participat en coses que no heu vist però que són necessàries. Moltes gràcies. Momentum Natura també, que són els que han fet
totes aquestes sessions participatives per adaptar una metodologia que normalment dura més temps i amb més gent a les constriccions de temps i espai que teníem. També moltes gràcies. També l'Orquestina Trama, els músics que van venir ahir i van fer una festa en una petita sala d'un petit hotel de Puigcerdà. I després, dos enormes agraïments. El primer a Manners, que són l'empresa que ha gestionat tot això. No us podeu imaginar el que costa. Han acceptat qualsevol dels nostres capricis i de fet sempre anaven una miqueta per davant nostre. Dèiem una cosa i ja ho tenien pensat, ja ho tenien previst. O sigui que moltíssimes felicitats a Manners. I finalment a la Generalitat i concretament al Xavier, que està aquí, que s'ha implicat enormement en el projecte, també a l'Agustí, després a la Cristina i la Joana, que l'han passat, ens l'han pres i se l'han emportat a costes, però que ha estat molt activa també, la Marissa, la Clara, del gabinet tècnic també la Montse, el Marc, l'Alba, etc. Jo ni al millor dels meus somnis podia pensar que la Generalitat es podria implicar d'aquesta manera, no només perquè evidentment econòmicament han ajudat molt, sinó en la implicació personal de tots ells. I ja està, acabo amb la Generalitat perquè em sembla que són els grans a qui hem d'agrair realment que això hagi sigut possible i a Manners per haver gestionat totes aquestes coses tan espectaculars i que crec que tot ha anat molt bé.